Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is the video lecture for week 12, okay, which we finally arrived in the last chapter of our syllabus, okay, which is chapter 5 about the application of integration. Okay, in this chapter we will learn about two applications of integration. The first one is to find the area of the shaded region, and the second one to find the volume of solid. Okay, so let's take a look at the introduction for this chapter first. Okay, so in our daily life, you found various geometrical shapes such as squares, rectangles, triangles, and so on. To find the area of any shape, we need to know the specific measurement and the correct formula, okay, if we want to find the area of these shapes. The similar procedure to obtain the capacity of a container with a regular shape, such as a cube or cone, okay, we again use the respective formula. So as we know, we have certain formula for finding area of certain shapes. For example, to find the area of square, okay, which the measurement of each side is x, so the area of this square is x square. And for the triangle, okay, triangle is A equal 1/2 times base and times with the height, okay. But in this chapter, we wish to find the area under the curve, okay, under the curve. So we are given a graph, okay, for example, a graph with a curve like this, okay. So we want to find the area under this curve. For example, area here, okay, of this shaded region. So kita nak cari area of this graph, okay, between the graph and x-axis. So in this chapter, we will concentrate on irregular region of bounded by curve. So ini adalah region bounded by the curve. So how to find the area of this region? Okay, so we will use the application of integration. Okay, just now I said about the bounded region. Bounded region means the region like this shaded region ni, shaded region. Bounded maksudnya ditutup sebelah kiri, kanan, atas, bawah. So this region is bounded by this curve, this straight line, and this straight line. Okay, itu maksudnya bounded. Okay, bounded by apa? Okay, so this region is a bounded region. Okay, so the first subtopic is to find the area of the region. In this section, to find the area of the region bounded between a curve with either x-axis and y-axis. Example yang ni tadi, okay, this is the bounded region enclosed by the curve and x-axis. Okay, ada juga case yang region kalau macam ni kan, contohnya kita nak cari dekat sini. So this is the region bounded by the curve and y-axis. Okay, so dekat sini kita ada dua case. We want to find the area enclosed by the curve and x-axis or enclosed by the curve and y-axis. Okay, ada dua case. And each of these cases we will use different formula. Okay, so here we have 4 different formulas for area. Okay, for the first figure,
figure 5.1. Okay, you can see that the area of the region bounded by the curve. Okay, region yang ni, yang shaded region ni adalah bounded by this curve, and x-axis, and also bounded by line x equal to a and x equal to b. Okay, so for this case, for finding the area, the formula will be equals integration from a to b for the function integrate by dx. Okay, so formula ni kita gunakan apabila region ni bounded by the curve x-axis, x equal to a and x equal to b, meaning that the shaded region is located above x-axis. Okay, here is the x-axis, and the shaded region is located above x-axis and bounded by the curve and x-axis. Okay, so we are going to use this formula for this case. Okay, second case, in figure 5.2, this is our shaded region. Okay, you can see that the shaded region is below x-axis. Okay, here is the x-axis, and the shaded region is below x-axis. It is bounded by the curve. Okay, bounded by the curve x-axis, x equal to a and x equal to b. Okay, so for this case, we are going to use this formula. Okay, we have absolute value here, absolute. Okay, so nanti kalau jawapan dia jadi negatif, so you all kena positifkan dia. So the integration is from a to b. So a is the point here until here, a into b, and then just insert the function here. Okay, for the third case, in figure 5.3, okay, yang ni tadi shaded region is located above x-axis and below x-axis. This time, in figure 5.3 and 5.4, the shaded region is located on the right and on the left y-axis. Okay, here is our y-axis. Okay, you can see in figure 5.3, this is our shaded region. This shaded region is located on the right side of y-axis. Okay, it is bounded by y-axis, bounded by the curve, bounded by y equal to c and y equal to d. So the formula will be integration from c to d for the function fy, and we will integrate with respect to dy. Okay, dy. Yang tadi, formula tadi dx. Okay, yang ni kita akan integrate by dy. So meaning that this function here, you need to make sure the function is in term of y. Okay, tak ada x in term of y. Okay, in figure 5.4, okay, the shaded region here is on the left of y-axis. Okay, sebelah kiri y-axis. It is bounded by y-axis, bounded by the curve, and bounded by y equal to c and y equal to d. Okay, so the formula will be, kita akan ada letak absolute value dekat sini. Okay, absolute sign. So kita integrate from c to d, and the function will be in term of y. Okay, variable dia variable y, and kita integrate the dy. Okay, so you kena pandai differentiate lah between these four formula. Okay, formula yang first one untuk x above the region is above x-axis. Figure 5.2, the region is below x-axis. Figure 5.3,
the region is on the right of y-axis, and figure 5.4, the region is on the left of y-axis. Okay, so we have 4 formulas for finding area of the shaded region. Okay, in the application of integration. Okay, so let's take a look at example 5.1. Okay, find the area bounded by the area of the region bounded by the curve y equals x squared plus 1, the x-axis, and the lines x equal 1 and x equal to 3. So you are given a figure like here, like this. Okay, so the region is bounded by this curve. Okay, this is our region, so the region is bounded. Okay, maksudnya shaded region ni dilitupi sebelah atas, bawah, kiri, kanan dia. Okay, bounded by this curve. Okay, kat sini ada curve, and then bounded by x-axis here, and bounded by x equal to 1 and x equal to 3. Okay, so we can see that this shaded region located above x-axis. So we are going to use a formula in figure 5.1. Okay, so kita set upkan formula dia. To find A is for the area equals 1 to 3. Okay, kita kena integrate from 1 to 3, sebab dekat sini 1 to 3, and then insert the function x squared plus 1, integrate by dx. Ingat tadi untuk formula in figure 5.1 and 5.2, we need to integrate it by dx. Okay, meanwhile for figure 5.3 and 5.4, kita kena integrate dy. Okay, so kita integrate lah, x squared, integrate it, we will get x cubed divided by 3 plus 1 integrate jadi x. So kita masukkan limit dia 1 to 3, and then this is our answer, the last answer. Okay, kena letak unit square lah, sebab area. Okay, next example. Find the area bounded by the line, okay, y equal to x plus 3, x equal to 0, x equal to 3, and x-axis. So dekat sini ini shaded region kita, it is bounded by this line, which is the function is 2x plus 3, and then it is also bounded by x-axis here, and also bounded by x equal to 0 and x equal to 3 kat sini. Okay, so itu boundary dia. So dekat sini, ini adalah case yang the shaded region is above x-axis. So kita gunakan formula yang sama macam example tadi. So A equals, okay, integrate from 0 to 3 dekat sini 0 to 3. Okay, insert the function to x plus 3, and then kita kena integrate by dx. Okay, yang ni saya tak payah explain lagi sebab cara nak integrate kita dah belajar dalam chapter 4. Okay, so ini jawapan dia. Okay, next example. Find the area bounded by the lines y equal to 2 minus x, x equal to 3, x equal to 4, and x-axis. Okay, yang ni. Okay, so the shaded region is bounded by this line. This line, dia punya function dia y equal to negative x plus 2, and then it is also bounded by x equal to 3 right here, and bounded by x equal to 4 right here, and also bounded by x-axis right here. So we can see that this shaded region is located below x-axis. So we are going to use the formula that has absolute sign here. Absolute, okay. So A equals absolute of integration from 3 to 4. Sebab dekat sini 3, dekat sini 4 3 to 4. And then insert the function, okay, 2 minus x dekat sini 2 minus x, and then integrate by dx. Okay, so selesaikan dapat negative value, so kita jadikan dia positif. Okay, so ini jawapan dia.
Next example 5.4. Okay, determine the area of the region bounded by this line. So dekat sini ada two shaded region So the shaded region is bounded by this line, which is y equal to x. Okay, ini pun dekat sini y equal to x. And then bounded by x equals -2. Where is x equal -2? It is a line right here. X equal -2. Bounded by x equals 3 right here. X equal to 3. And x-axis is right here. Okay, so shaded region dia ada dua lah. Kat sini satu, kat sini satu. Okay, so kita divide it into two sub areas. So A1, sebab kita kena divide into two sebab the first shaded region is located below x-axis, and second shaded region is located above x-axis. So we are going to use different formula. Okay, sebab satu bawah, satu atas. So yang bawah tu kita ambil yang ni yang ni. This one kita letak A1, this one kita letak A2. Okay, so to find A1, we are going to use the formula yang ada, absolute value kat sini, sebab the shaded region is located below x-axis. Okay, so integrate from -2 until 0. -2 sebab dekat sini -2. -2, 0 kat sini. Daripada -2 until 0. -2 until 0. And then function dia kita masukkan yang ni. Function x. Function x, dx. Okay, integrate macam biasa. So, dapat jawapan yang ni. Okay, meanwhile for A2 yang ni kita guna formula yang tak ada absolute value sebab dia above the x-axis. So, integrate from 0 to 3. 0 to 3. So, 0, 3. Masukkan function x, dx. So, jawapan dia kat sini 9/2. And then, kita kena tambahkan. Okay, tambahkan kedua-dua. 2 tambah dengan 9/2. Jawapan akhir. So, yang ni 2 darab dengan 9/2. 13/2. Okay, so ada remark kat sini. Direct integration from -2 to 3 will give us a false answer. Okay, maksudnya kalau integrate terus daripada -2 hingga 3. Tengok dalam ni -2 adalah di sini. 3 adalah di sini. Kita tak boleh integrate terus daripada sekejap kenapa tak boleh tulis ni? Okay, kenapa kita tak boleh direct integrate from -2 until 3? Buat macam ni. Kenapa tak boleh? Okay, sebab tengok kalau kita direct integrate from -2 until 3, okay, so nanti akan dapat jawapan 5/2. Tak sama jawapan dengan yang sepatutnya, 13/2. Okay, sebab itulah tadi kita kena divide it into two sub areas. Sub area kena bagi kepada 2. First kali integrate daripada -2 until 0. And then second one integrate daripada 0 until 3. Macam ni lah -2 until 0. And then untuk second region 0 until 3. Sebab apa? Sebab formula dia formula berlainan. So kita kena buat separately lah. Okay, untuk punya integration. Tak boleh terus direct integrate from -2 until 3. So dia akan dapat jawapan lain. Okay, next example. Okay, next example 5.5. Okay, find the area of the region bounded by this curve y equals x over y equal 2/x, and then bounded by y equal 1. Where is y equal 1? It is right here. And then y equal 3, it is right here. And also y axis.
So meaning that the shaded region is right here. Okay, so we can see that the shaded region is on the right side of y-axis. So we are going to use a formula in figure 5.3, which we need to integrate it by dy. Okay, integrate dy kat sini. Okay, dy, and then from 1 to 3. Okay, 1, 3, masukkan 1, 3, and then integrate by dy. So dia punya function apa? Function dia kalau integrate dy, function dalam ni mestilah variable y. Okay, so macam mana nak buat variable y daripada sini? Y equal to 2 divided by x. So darab silang akan jadi xy equal to 2, and then x equal 2 over y. So 2 over y ni yang kita akan masukkan dekat sini. 2 over y dy. So 2 over y integrate jadi 2 ln y, and then kita masukkan limit dia from 1 to 3. So dapatlah jawapan kat sini. Okay, next example. Okay, tak ada example lagi. Okay, next kat sini, area of the region between two curve. Okay, kalau you all tengok previous examples yang saya tunjuk tadi, dia adalah area dia adalah between curve and axis. Between curve and axis. Okay, axis x, axis y pun tak kisahlah, tapi between curve and axis. Tapi this time untuk topiknya, subtopik ni, area dia adalah shaded region dia between two curves. Okay, between two curve. Okay, kita tengok kat sini example 5.6. 5.6. Find the area. Okay, find the area of the region bounded by the curve y equals x square plus 3, lines y equal to negative x, x equal to 0, and x equal to 3. So kita boleh nampak dekat sini ada dua graph. Dua graph. Ini adalah straight line. Okay, graph yang kita ada dua. So macam ni lah bentuk dia. This one. This is the graph. Graph for y equals x square plus 3. Ni graph y equal to negative x, and then they're bounded by x equal to 0 and x equal to 2. Okay, so this shaded region bounded by this curve, okay, which the function is y equals x square plus 3, and also bounded by this curve, this line, which the function is y equal to negative x, and also bounded by this line, which is x equal to 0, and this line, x equal to 2. Dekat sini 2, 2, x equal to 2. Okay, so kita tengok dekat sini. Ini pun kita kena divide into two sub areas, sebab kita boleh tengok dekat sini, yang saya colourkan orange ni adalah shaded region above x-axis. Okay, yang color orange ni above x-axis. Meanwhile, the area here is below x-axis. Okay, so sebab itulah kita kena divide dia sebagai kepada dua bahagian. Okay, yang ni kita letak A1, yang ni kita letak A2. Sebab apa kena bahagi kepada dua? Sebab ada area yang atas x-axis, ada area yang bawah x-axis. Sebab atas x-axis dengan bawah x-axis kita akan guna formula yang berlainan. Okay. Okay, so kita solve one by one. For the area above x-axis, which this area yang color orange ni. Okay, A1. Okay, so for A1, okay, shaded region yang belah atas x-axis. So we need to integrate it from 0 to 2. Sebab dekat sini 0, dekat sini 2. 0 to 2. And then masukkan function dia. Function dia yang mana? Kita nak masukkan yang ni ke yang ni? Okay, masukkan yang boundary dia lah. Sebab untuk shaded region yang belah atas, boundary dia adalah macam ni. Daripada sini, 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 sini. So dia tak ada kaitan dengan line yang bawah ni. So boundary dia adalah
guna function yang ni lah, x square plus 3. So from 0 to 2 integrate x square plus 3. So dapat jawapan yang ni. Okay, untuk area below x-axis, this one yang color biru ni. Okay, so kita gunakan function yang ni lah sebab dia bounded by this function. Okay, so dia untuk yang area yang below x-axis, dia tak ada kaitan dengan yang function yang ni lah. Okay, function yang ni untuk yang atas je. So kita masukkan function ni dekat sini. So you all boleh nampak function dia berlainan lah, ni dengan yang ni. Okay, so function dia negative x. Okay, integrate from 0 to 2. Kena letak absolute value sebab dia below x-axis. So the answer is 2 units. And then kita total up lah. Okay, 26 over 3 plus 2. So this is the final answer. Okay, actually this solution can be simplified. Okay, can be simplified sebab kita tengok solution yang ni dia bahagikan kepada dua subregion. Okay, kena selesaikan A1, selesaikan A2 and then total up jawapan akhir. Tapi ada alternative solution. Kita boleh guna theorem 5.1 ni. Okay, 5.1 ni untuk formula area yang ada two curve about x-axis. Macam tadi, case tadi. Okay, so formula dia A equals, okay, the first function minus second function. Okay, ada dua function terus tolakkan. Okay, rather than kita buat yang macam ni. Pecah kepada dua. Okay, so untuk dalam exam ke dalam nanti, you all ada dua option lah. Whether you want to divide it into two sub areas. Macam ni, solution macam ni. Ataupun just straightly using this theorem. Okay, so macam mana nak apply this theorem? Kita tengok untuk the same example example yang ni tadi. Okay, kita apply theorem yang ni. Okay, so untuk same example yang tadi, kalau kita nak apply theorem tadi, kita just terus integrate from 0 to 2 the first function minus second function. First function ni adalah function yang graf dia bahagian atas. Second function, tolak second function. Second function ni adalah yang graf bahagian bawah. So, kita tengok yang mana atas, yang mana bawah. Okay. The graph above is this one. Okay, which the function is x square minus 3. Graph yang bawah adalah yang ni lah. Okay, so function dia negative x. So, yang ni tolak yang ni. Jangan terbalik bukan yang ni tolak yang ni. So, x square plus 3 minus negative x. Okay, so kita integrate dia terus dapat 32 divide over 3. 32 over 3. Sama solution macam yang ni tadi. Okay, 32 over 3. Okay, so itu alternative solution lah, which is the solution is lebih pendek lah nak compare dengan yang solution tadi. Tapi tak kisahlah, dalam exam you all nak buat yang mana pun tak kisah. Okay, so kita tengok example 5.7. Okay, yang ni kita nak buat cara pendek. Okay, kita tak bahagikan kepada dua subregion macam tadi. Kenapa asalnya nak kena bagi dekat kepada dua subregion? Sebab you all boleh tengok dekat sini, area yang sebelah sini adalah on the right side of y-axis. Meanwhile, area here is on the left side of y-axis. So, sebelah sini dengan sebelah sini kita guna formula yang berlainan. So, kena bahagi kepada dua region. Ataupun, kalau tak nak bahagi kepada dua region, kita kena... sorry, ini tak ada bahagian kaitan dengan y-axis. Ini masih x-axis. Okay, you all boleh tengok dekat sini. Area yang bawah ni adalah bahagian bawah x-axis. Yang ni pula semua atas x-axis. So, untuk cari area yang belah atas ni kita guna formula lain. Belah bawah ni kita guna formula lain. Okay, kena pecahkan kepada dua. Ataupun alternative solution kita guna formula tadi. Okay, kita terus tolakkan dua function. Function yang atas tolak function yang bawah. Okay, so the upper function is right here yang ni. Bahagian atas dia. Function yang bawah yang ni. So, function yang belah atas x cube plus 3 minus function belah bawah x. Okay, x cube plus 3 minus x.
Integrate from negative 1 until 1. Negative 1 dekat sini until 1. So terus dapat jawapan. Okay, another example. Find the area of the shaded region in example 5.8. 5.8. Okay, yang ni. Ni dia punya figure. Okay. Ini pun region ni kita kena bahagi kepada 2 sub-region sebenarnya. Sebab this region is located at the right side of y-axis. Meanwhile, this region is located on the left side of y-axis. So yang ni dengan yang ni kita akan guna formula yang berlainan sebab tu kena pecahkan 2. Ataupun alternative solution dia kita boleh guna teorem tadi. Okay, so kita boleh set up formula macam ni lah. Ini adalah cara yang lebih laju Okay, integration from negative 2 until 1 because we have negative 2 right here. Negative 1 dekat sini. Okay. So, shaded region dia dekat sini Sekejap Okay, actually this region is bounded by this line. Okay, which is the function is y equals negative x plus 4. Then this line and this curve, okay, which the function is y equals x square plus 2. And then bila kita nak integrate, kita kena cari boundary dia dekat sini lah, iaitu daripada negative 2 hingga 1. Okay, so kita integrate daripada negative 2 hingga 1. And then upper function minus dengan lower function. Upper function dekat sini adalah yang straight line. Straight line which is yang ni. Okay, tolak dengan lower function yang ni. Ni lah. Okay. So, negative x plus 4 minus x square plus 2. Okay, so kita integratekan dia dapat jawapan yang ni. Okay, next example. Example 5.9. Okay, so this time pun kita kena ada 2 option lah. Whether you want to divide this the calculation into 2 sub areas because this area is located at above x-axis, okay, tapi dekat sini below x-axis. So area yang ni dengan ni kena kira separately lah dia punya integration. Ataupun kalau nak pakai alternative solution, okay, so kita kena okay, yang ni. Yang ni kalau ini cara panjang dia. Kita nak integrate, kita bahagi kepada 2 bahagian. The first one is A1 is yang ni Ni A1. Yang ni A2. Okay, A1 we need to integrate it from negative 1 until 0. Negative 1 until 0 because here we have negative 1 kat sini, 0 kat sini. Okay, and then okay, so solution untuk A1 A1 is right here. A1 yang ni A2. Okay, A1 ini you all boleh nampak dia punya shaded region ni bounded by 2 curve. Tak ada bounded by region langsung. So kita kena guna formula yang alternative solution tu lah. Okay, function atas, region atas, curve atas tolak curve bawah. So curve atas dia yang ni. So apa function dia? Yang ni, x cube. Minus yang bawah. Okay, yang bawah straight line, apa function dia? Yang ni, x. So x cube minus x. Okay, x cube minus x integrate by integrate from negative 1 to 0. Okay, negative 1 sebab apa dekat sini negative 1, dekat sini 0. Okay, so that's the calculation for A1. Okay, for A2 kita kena integrate from 0 to 1. 0 to 1, dekat sini 0 to 1. Okay, dekat sini function atas tolak function bawah. Function atas yang ni, straight line. Straight line, x. Yang bawah yang ni, x cube. So, x minus x cube. X minus x cube. Dia tak sama dengan yang ni.
A1 x cube minus x, tapi A2 x minus x cube. Okay, dia mesti atas tolak yang bawah. So yang ni jawapan dia 1/4, tambah dua-dua jadi 1/2. Okay, so untuk soalan ni memang kita kena guna formula yang alternative solution tadilah, sebab region dia adalah bounded by two curve, tak ada bounded by axis langsung. Okay, example 10, 5.10. 5.10, so this is the figure. So we want to find the area of shaded region. Okay, so you can see here this shaded region is bounded by this curve, okay, which the function is y square equals x plus 2, and also bounded by this straight line. Okay, the equation of the straight line is y equal to x. Okay, so kalau kita set up formula kita macam ni, integration from negative 1 until 2, negative 1 sebab apa? Negative 1 kat sini, until 2 kat sini. For the function atas tolak bawah, so ini function atas. Ni atas yang ni. Y square equals 5x plus 2. So y equals square root x plus 2. Okay, y equals square root x plus 2. So square root x plus 2 lah kat sini. Minus function yang x. Tapi kalau you all set up formula macam ni, ini hanyalah dia akan bagi area of part of the shaded region from negative 1 until x equal to 2. Okay, dia hanya bagi negative 1 dekat sini, daripada negative 1 sampai 2 saja yang ni. Yang ni saja. Sebab kita set up yang ni. X daripada negatif 1 hingga 2. Sorry, bukan negatif 1 kat sini. Nilai X negatif 1 hingga 2. So negatif 1 X dekat sini, 2 dekat sini. So kita hanya cari area dekat sini saja. Dekat sini tak termasuk. So yang ni, formula ni salah. You all boleh tengok explanation dia kata kenapa yang ni salah. Yang ni pun salah juga. Kalau you all buat macam ni, akan jadi salah. Okay, boleh baca explanation dia. Okay, so macam mana solution dia? Okay, dia kata this integration is complicated to solve. Sebab kalau kita setkan yang function atas tolak bawah tadi, from negative 1 hingga 2, kita hanya ambil sebahagian shaded region saja, bukannya sepenuhnya. So tak dapat nak cari area sepenuhnya yang shaded region. So an alternative way the area of this region can be found is to solve it by the integration of dy. Okay, kita kena integrate dekat sini, kena letak dy. Okay, so this is the formula. Okay, so you all boleh nampak ada dua function yang ditolakkan. M tu apa? N tu apa? M tu adalah function belah kanan, N belah kiri. Okay, take note sikit dekat you all punya nota. Ni function kanan tolak dengan kiri. Tadi untuk formula dalam teorem 5.1, function atas tolak function bawah. Okay, yang ni kanan tolak dengan kiri. Integrate by dy. Okay, yang tadi integrate by dx. So kita tengok example yang ni. Okay, yang ni ini adalah solution untuk example yang 5.10 tadi. Yang ni 5.10. Ini solution sebenar dia kalau guna teorem 5.2. Sekejap saya padam ini sekejap. Okay, so nak guna teorem 5.2, kat sini adalah function kanan tolak function kiri. Function kanan adalah, you all tengok shaded region kat sini. Function belah kanan dia adalah yang ni lah, straight line. Iaitu yang ni, y equal to x. Tapi kita tak ambil x, kita ambil y. Sebab kita nak integrate dy. So kita letak y saja. Dan function belah kiri yang ni, y square equal x plus 2. Tapi kita tak letak x plus 2. Sebab kita nak in term of y. Sebab kita nak integrate dy.
So daripada sini, okay, y square minus 2 equal to x. Daripada sini kita modify. 2 bawa ke kiri. So yang ni, y square minus 2 yang kita akan masuk dalam formula. Y square minus 2. So kanan tolak kiri. Kanan y, kiri y square minus 2. Tolakkan. And then integration from negative 1 until 2. Kenapa negative 1 until 2? Ni sebab ni. Negative 1 until 2. Okay, negative 1 until 2 ni pun kita kena ambil point y dekat axis y sebab kita nak integrate y. Jangan ambil point dekat axis x, akan jadi salah nanti. So solving this equation, kita akan dapat jawapan 9/2. Okay, kita tengok lagi satu example. Okay, ni shaded region dia. Okay, this time pun kita boleh nampak shaded region. This shaded region is bounded by two curves. The first curve is ni, yang ini. Okay, so kita boleh nampak sebelah sini kita boleh guna formula yang integrate by dy. Okay, integrate by dy. Ni integrate by dy. So yang ni adalah function kanan tolak function kiri. Function kanan yang mana? Yang ni lah. This one. Apa function dia? Function dia cari yang ni ke yang ni? Yang mana? Yang ni. Ni function dia. X square equal 3y. Tapi kita tak letak 3y kat sini. Kita tak letak 3y. Kita kena jadikan x sebagai subjek. Okay, x square equal to 3y. So x equal to square root 3y. So square root 3y yang menjadi function belah kanan dia dekat sini. Function square root 3y. And then function belah kiri, this one. Okay, what is the function? Okay, y square equal 3x. So kita kena jadikan x sebagai subjek. So akan jadi y square divided by 3 equal to x. Okay, y square divided by 3. Y square over 3 ni yang kita letak kat sini. Okay, y square over 3. So square root 3y minus y square over 3 integrate by dy. And then limit dia from 0 to 3. Kenapa? Ingat tadi saya kata kalau kita nak integrate dy, limit kat sini kita kena ambil point y dekat y axis. So 0 here and 3 is here. Okay, from 0 to 3. Okay, so kirakan dapat jawapan. So you all boleh nampak to set up the formula for finding area in this in the graph, you need to set up a correct integration. Okay, kalau integration tu salah, memang akan jadi salah lah. So in order to set up a correct integration function, you need to analyze the graph. Okay, analyze the shaded region tu. Adakah shaded region tu bounded by two curves ataupun bounded by one curve and one axis? And then you all kena pilih lah formula yang betul. Ada example lagi tak? Okay, dah tak ada example So untuk topik seterusnya yang volume of revolution ni, kita akan masuk dalam week 13 and week 14. Okay, so untuk week 12 kita hanya belajar tentang region tadi, area tadi saja, area. Okay, so you all boleh buat tutorial dekat dalam buku ni buku tutorial. Nanti saya akan bagi tahu page berapa dekat dalam Telegram. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada apa-apa soalan tak faham, boleh tanya saya dekat Telegram.